Mpenzi mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti, na siku ya leo ni siku ya Saba. Nimeweza kutembea katika ofisi ya Mheshimiwa wa Nakuru Town West, Mheshimiwa Samuel Arama. Wanasema leo ni siku ya holiday, lakini Mheshimiwa yuko ofisini. Karibu ndani ya Manoti TV. Asante sana bwana Manoti, karibu sana. Ile tu unasema ni Saba, lakini unajua Saba ni tarehe. Hii tarehe inakuwa kila wakati. Kwa hivyo kwa sababu inakuwa na Monday, sisi tumesema tukuje kazi kwa sababu hiyo ndio inatakana tufanye. Unajua tuko recess, na tukikuwa recess tunakuja ndio tuhudumie watu. Unajua karibu nimejaribu kuangalia TV katika social media, leo ni Monday, siku ya Saba. Lakini hapa Nakuru Town West tunaona kazi inaendelea. Wewe kama mbunge huko ofisini. Lakini tukiangalia upande wa Nairobi, polisi wameka hizo tunasema ni roadblocks. Wananchi hawapiti kwenda kazini. Nimezunguka katika CBD ya Nakuru, hakuna kazi. Labda hii siku ya leo unaona iko aje? Kulingana na wewe kama mbunge, unaona kama economy imekuwa sabotaged? Unajua nikiangalia kama hii maneno ya Nairobi, tuanzie Nairobi niliona askari waanza kuzuia watu kitu kama saa 10 usiku. Hiyo ni kitu nimeona ya ajabu, kwa sababu askari ndio wanazuia watu wasiende kufanya biashara. It's not normal. Askari wangewacha watu waende kufanya kazi. Sasa nikiangalia nikiona wanafunga unlike even before. Najua mbeleni lazima ndio walikuwa wanafunga watu wasiende. Sasa polisi ndio wanafunga watu wasiende. Hata mimi nimechanganyikiwa. I don't know why they are doing that, but from the experience ile ilifanyika I think on 26, mahali watu walienda wakaibia watu sana, vitu ya watu wikaharibika. Maybe they think that hiyo watu wakikuja ndio wanatoka wanaenda kuiba. Lakini vile nilisema Manoti siku ngine hapa, I think sijui nilisemea wapi. Nilisema nchi ikiendelea namna hii vile tunaenda hatutamalizia mzuri. Wacha tukae chini kama Wakenya, turudi tuulizane maswali. Ni nini imefanyika for the first time in Kenyan history? Unaona watu wengi wameamuka wanataka kwenda kuharibu mali ya ile watu hata wanajuana. Hata leo I had to send lazima nilita vijana kwangu jana, na leo nimewaambia wasiende kuharibu mali ya watu wengine. Na unaona wameitikia hiyo mwito, ndio unaona hapa hakuna maneno. Lakini nataka kusema ukiangalia uone ile umati ya watu wanatokea kutoka sehemu zingine wanataka kuingia CBD, wakisema wanataka kwenda State House. Hiyo watu ni wengi sana. I really think that iko kitu Kenya hapa iende mzuri. Mimi nikikuwa kiongozi na lazima tuambiane ukweli. Hii maneno ya watu kunyamaza, kusema ati hakuna kitu inaendelea, hiyo si kitu ya ukweli. I think let's treat the disease. Hii ni ugonjwa unatakana kuwe treated. Ni kama sasa hilo pengine unaweza kuwa wewe ni mgonjwa malaria, mtu akwambia ende hospitali inatibu, lakini ukifika pale uende ukune panadol ya kichwa, hiyo hajatibu malaria. I think there is something wrong somewhere. Na vile nilisema, sisi viongozi maybe matarajio ya Wakenya wakati tulienda uchaguzi, matarajio ilikuwa juu sana. Na hiyo matarajio ni kama sasa imefika, watu wanaona hakuna, na miaka inaendelea kusonga. Tunaanza tena kampeni ya 2027. Tukikaa kabisa tukiangalia, there is something which is not adding up. So hii maneno ya watu kupita, kwanza siasa hii imeanza, watu wameanza siasa mapema. Watu wameanza siasa mapema. Labda mheshimiwa nikukata kidogo kabla tutakuja hapo kwa siasa. Sasa hivi nilikuwa nakiangalia TV, naona huyu jamaa anaitwa Masengeli DIG. Anasema polisi hawajablock watu wote kuingia CBD ya Nairobi. Watu wameruhusiwa kuingia. Lakini ukiangalia kuna roadblocks. Hawa viongozi ni kama watuambie ukweli. Sisi wenyewe tunaona kuna roadblock, lakini DJ anasema polisi hawajazuia mtu. Manoti ndio nimesema there's not people assume. Hiyo ndio nimesema ile I don't know. Yani nikisema ile lugha pengine watu wanaweza elewa. Mimi naweza sema hiyo ndio ile ujinga tunasema hatutaki. Because roadblocks are there in Nairobi. We have relatives who stay in Nairobi. We have people, colleagues. We have people working in offices. They could not access. This morning,
Somebody from my constituency was calling me, ananiambia alikuwa anaenda Chuja, anaenda kazi kufanya. Chuja imefika imesindikana, kurudi imesindikana. Why the police officers blocking people from going to work? Askari, whoever who is telling the government of William Ruto that blocking people from going to work is what will help them, is cheating him. Wacha watu wakubaliwe. You know, when you even how do you even convince donors when you are around, not around people waenda kufanya kazi? Nimepita hapa Nakuru CBD, all shops are closed. Watu wamefunga, ili watu wanaona hapa ni watu ya pikipiki peka yao. Are we going to be like this every other time? Why can't we own up and say there is something wrong somewhere? Then tukuje tukae tuongee kama Wakenya, tuseme hii mahali shida imetokea ni hivi, tuseme. Kwa sababu hata niliambia watu hii serikali haijafanya anything outside vile wengine walikuwa wanafanya, because unemployment has been there, watu kukosa ajira ni kitu ilikuwa, but somehow ni kama iko kitu watu wakifanya kampeni walisema watu wakakuwa na matumaini makubwa sana, na hiyo matumaini sasa imekuwa ni shida, hakuna. That's why we must own about the people that we said we are supposed to do ABCD, tumeshindwa kufanya. So what do we do as a country? Kwenda kuharibu mali ya watu wengine kulidi sort out the problem of unemployment, it cannot. Labda mheshimiwa, nikukata kidogo. Unafikiria ni rais mwenyewe asimame aseme tuwe na national dialogue? Kwa sababu hii changamoto, kuna hii group inaitwa Gen Z, vijana ambao wengine wako kwa shule, hawajui wakimaliza shule wataenda wapi, wengine wamemaliza shule hawana employment. Akae na hao vijana, ni nani anapaswa kutatua hii shida hii kwa Kenya? Kitu nimeangalia Manoti, hii si hata maneno ya Gen Z. Sasa Gen Z walikuwa wanasema wanaenda kuibia watu vitu kweli. Gen Z the issue was very, hii ni kitu imeingia sasa siasa imeingia ndani ya hii maneno, na ile watu wanafanya pengine ni wale watu wanataka kwenda kusimama viti huku mbele. Siku hizi kila mtu unaona anajiita Gen Z, hata ukiona wazee wengine wa Kongo wanajiita Gen Z, wale wengine hata kila mtu anajiita, because they want to ride on the back of Gen Z's, waendelee kufanya uhalifu kwa vitu ya watu wengine. Mimi sioni kama hii ni maana people are just iko kitu. Unajua huko mtu amenitumia klipu asubuhi mahali watu wanaomba. Hii vijana wanaomba, na wako wanaomba, wanasema sisi tuko tayari kuja mbinguni. Kama tunakuja mbinguni, Mungu atupokee mzuri, kwa sababu hii dunia imekuwa tunataka kuuawa, wewe rais tuue. And you know, ukiangalia ukiona vile watu mahali wamefika saa hii, watu hawaogopi maneno ya polisi. Hata polisi wenyewe pia iko mahali wameanza kuomba, pia hawataki kwenda kupigana na raia. Hata wao wanataka kupigana, inakuwa ni shida. What I'm saying is this. Mheshimiwa, labda shida, unaona kama shida iko wapi? Shida mimi nasema ni udanganyifu ilikuwa mingi wakati tulikuwa tunaenda kura. How could people, yani watu wanasamuka leo waanze kusema ati hatutaki maneno ya Arama, na Arama ndio member of parliament na yeye ndiye walichagua. How? Because people when they just me they know I'm going for 5 years. Wakianza kubeba matawe saa hii, kwa hivyo iko kitu ile niwaambia naenda kufanya sichafanya. A constituency is like a country. Ukiona watu hapa na Nakuru town wezi wabebe matawe kila siku wasema Arama masigo. Waseme waanze kuniita majina, waseme nini? Na wajada na hii watu wanasimama kura hii wanaongea vitu za upuzi huko. Hata wakiongea hakuna mtu anawatake serious. When you see raia, ukiona mama anachoma mahindi, unaona hii wakina mama mboga wakichukua matawe, then there could be something wrong. If that happens in my constituency, nitaita watu niwaeleze, niwaambie ni nini nimefanya, inafanya nyinyi mnapiga kelele kubwa namna hii. So the president and his administration, the executive, lazima waende waitane waone ni nini hii inafanya watu wamekuwa waogopi police. Look at what happened in Kikuyu. Have you ever seen a place in this world where people wanaenda kuchoma polisi, wanaenda kufanya, yani is chaos, everything is chaos. So kuenda kuzuia watu wasikuje town at the CBD is not solving the problem. Sasa watakuwa wanazuia kila siku, kwa sababu watu wataweka tena wasema nataka kuenda. Mimi actually I came to the office today, hata unaona nimeambia OCS, nimeambia OCPD na kila kitu, nawaambia tukuje tuongee na watu, tuwaambie kuenda kufunja maduka ya watu, ama ukienda kuiba kwa mwenzako, hiyo is not sorting out the problem. Hata sasa nilikuwa napita hapa
Nimeona vijana wengine wameanza kuweka mawe hapa, hata karibu nisimame, lakini nikatoka nimeambia askari waenda hapa. Solving the problem is not kuenda kufunja maduka ya watu, but at the same time serikali kunyamaza ati hakuna kitu is not even solving the problem. Sasa hebu niulize, tukienda uchaguzi 2027 kama sasa hivi tunazuia watu, tutaenda kuzuia watu waenda kukosa kutupia kura? No, we will not. So let's open up. Let's have an inquiry on what's happening in Kenya. There is something which I think the evil spirit, watu hawaogopi, people are not fearing anything. There is evil spirit. Ama watu ya kanisa tuitane tukue na players day mahali siku hii hatutana, ama tuombe wiki moja bila kuenda mahali. Mheshimiwa, hii ni mambo imefanyika. Hata juzi last month tumeona kumekuwa na national prayer breakfast. Rais mwenyewe alihudhuria. I think what is happening hii national prayer, hiyo watu tunaenda ni kama roho zetu asichafunguka. Unajua pia ukienda kuomba hivi your heart is not open, unasoma hiyo maombi etoke kupita ekose kupita mahali mnakaa. I think wacha tutoe roho zetu tuongee open ili tuseme. Na mimi nataka ile watu wanaongoza uanzie hapo. Tuanze na ile ruling party ekuje tuambie maneno yake, watu wengine wakuje waitu. Hata tukiongea hii maneno vile tunaendelea kuongea namna hii, angalia what happened in Western. Watu wanajitokeza na watu ni wimbo tu, watu wanaimba wimbo, wanasema hii wanasema hilo. Hii watu, those people are voters. Alafu ukiangalia ukiona hata watu ya serikali, let me say this, makosa pia ya serikali wameanza hali ya campaigns. You know they are not supposed to do what they are doing. Hii maneno ya empowerment. Hii empowerment. Mheshimiwa, nimepanga hiyo swali. Mambo na empowerment tutakuja hapo. Mheshimiwa, tuko na Rais William Ruto. Amezungumza, tunamsikia. Sijui kama yeye anasikiza wa Kenya. Hiyo labda si president anaona TV. Why she don't see TV? Wacha niwaambie hii maneno ya Kenya vile inaendelea. You don't need intelligence people to tell you. Atu watu intelligence wakuje kukubrifu sasa jioni adero kulikuwa ina nini. Unaangalia TV tu hivi, you look at the TV, they will tell you all. You don't need to be told. The president sasa anajua watu kutoka Thika Road wamefungiwa Chucha, kutoka Kiambu wamefungiwa CID headquarters, kutoka Daguruto wamefungiwa wapi. So kama akiangalia namna hii, si anajua wamefungiwa, ulize ni kwa nini, kwa nini wanafunga mabarabara askari na si raia. Mheshimiwa, watu wa makanisa, viongozi wa makanisa, misikiti, wananchi, human right, wote wamezungumza. Rais wetu ni kama aski. Wengi huku nje wanasema Ruto must go. That means he is the problem. Sijui kama ndio shida. Kila ukijaribu kusikia kutoka Mandera kila mahali. Manoti. Juzi president ameuliza swali, hata mimi nauliza. Ruto must go, au does he go? Anatoka aje? Yaani mnataka Ruto atoke State House aseme nimewacha kuwa president aende nyumbani namna hiyo? Na hii watu wanaimba Ruto must go ndio wanampigia kura. Don't forget that even religious leaders hao wanapiga makarera hapa ndio walikuwa na upiria watu wanaoambia serikali ni ya William Ruto. So the religious leaders warudi waeleze watu kama wanajua walidanganya watu, waende waambie walidanganya. Why are they saying, why are they supporting Ruto must go? I cannot support Ruto must go myself. Why? He was elected by the majority of the people. So hii maneno ya Ruto must go inatokea wapi? And how does he live? Yaani mnataka William Ruto msikia sasa ametoka ameenda kwao ama ameenda awaje tu nje namna hiyo? People know when you vote you must have that person for 5 years. Election inakuwa August for the benefit of doubt, for those ones for the benefit ile watu hawajui. August 2027. Sijui ni tarehe ngapi? 22nd. 10. Ni 10 ama ni 22nd? Tarehe 8. Sasa kama mnataka Ruto basi go kuwa na kitambulisho yako, tarehe 8 enda piga Ruto must go, aende siku hiyo. Lakini hili bidii ni kutuambia Ruto must go. Mheshimiwa, hii mambo ya Ruto must go imekuwa ni kama ni chorus. Wengine wanasema one term. Huyu Ruto amalize one term aende nyumbani. Ni kama amechosha wa Kenya. Wakati Ruto atafuta kura, alisema anataka 2 terms. See, everybody akisimama kura ni one term. Hakuna mtu anasema 2 terms. Even the president didn't say he wants 2 terms. So maneno ya one term tuwache, because he was kutusaidia. Where we must ask ourselves, where did we go wrong as a country? If we elected the president by mistake,
then we are supposed to keep quiet until 10th August vile umesema 2027. Alafu sasa tukienda kuweka kura asubuhi tukiamuka tuanze kuimba Ruto must go on tarehe 8 August 2027. Lakini kuimba tarehe 10, lakini kuanza kuimba saa hii hiyo sioni kama inatusaidia. Pia we are only pretending and maybe misusing other people. You know, mimi nimeangalia nimeona ukichaguliwa unatakana ufanyie watu yako kazi. And you know, Manoti have been a member of parliament now, this for my third time to be elected. Na mimi hata naambia watu kila siku, people cannot elect you 3 times if they think you are not doing what they elected you to go and do. It will be a mistake if you are elected, because you are not a magician. I'm not a magician to be elected 3 times. People know that they elected me first time, second time, third time, because I am working for them. And if you want to remove Arama from being a member of parliament of Nakuru Town West, you cannot go start singing there at Arama must go. Hii haiwezi kukusaidia. Endeleza watu ile kitu utafanya mzuri kuliko ile Arama amefanya ameshindwa kufanya, ndio watu wakupigie kura. The question ya kusema ati umekalia hiyo kiti sana, in the constitution is not there. Somebody was saying that Arama amekaa 3 times at now, then he must move and niende wapi? So because I'm a politician, I'm a member of parliament now for 3 times, my work is kufanyia watu kazi wanipe kura. Sasa kama mimi nimefanya kazi yangu mzuri, kwa nini mtu aende kusema ati umekalia sana? Hii kiti hata ukikalia mpaka ukuvia hapo is not a problem so long as you are performing. So what I'm saying, maybe expectations ya Wakenya vile na manifesto ya William Ruto maybe hajafurahisha watu vile yutu walisema hajafanywa. So let them wait mpaka siku hiyo. Hii maneno ya kuimba hii biduni hawezi kutusaidia. Maneno ya kwenda kuharibia watu wengine mali haiwezi kutusaidia, because if you make a mistake of electing a person yende ku represent you, be it an MCA, governor, whatever, hiyo ni 5 years. So just like I could not encourage watu sahi waanze kuimba Arama must go if they are not telling me what I've done wrong. I must be told that you have for the time you have been in there in Nakuru Town West, we expected you to do ABCD. Na sana watu kama sisi members of parliament is usage of CDF funds, because there is no another thing you do. Is a question of getting CDF funds you tumie mzuri ukuje ujenge nyumba kama hii tumejenga hapa. This is an office for CDF Nakuru Town West constituency. Hii si yangu, hata nikitoka hii ndawaja hapa, hata mwingine atakuja ingia hapa, so hata enda kujenga ingine. This is the office of Nakuru Town West constituency. Hii marami nilikuwa naweka nikienda national government, nikienda hii mapeni those are some of the things I can stand today and tell people that from the time I became a member of parliament, this is what I've done, nimefanya by telling people, even if kama hujafanya. Sasa hebu nikuulize Manoti, kama sikujenga hii office, can I go understand somewhere and say ati sasa hii office nimejenga na hakuna addressing people from the field? I'm addressing people from the office constituents, the constituents office of Nakuru Town West. So I can si pesa yangu, ni pesa ya serikali tulijenga hapa, ni pesa ya watu ya Nakuru Town West constituents. That's why I say it all. Enakuwa hapo watu ya Nakuru Town West wakitaka kufanya mikutano wanakuja wanafanyia kwa sababu ni yao, si yangu. So what I'm telling Kenyans, tupeane nafasi, wacha William Ruto amalize tamu yake ya miaka 5. Yeye ni mtihani, atajieleza. So akijieleza watu wamuongeze miaka ngine, ndio tunasema. Lakini kuanza kusema tunataka 1 term, Ruto must go, hiyo vitu haiwezi kutusaidia. Hapana, hiyo hatuwezi kukubali. Asante sana mheshimiwa. Labda tuje hapa kwa ujumbe wako, labda kwa rais siku hii ya 7/7, kwa sababu tunaona mambo Kenya vinye pia umesema haiendi sawa. Labda unaweza ambia nini rais siku ya leo 7/7? Kwa sababu tunaona barabara imefungwa, polisi saa zingine wanafanya mambo mabaya, labda kupiga mtu risasi, wengi wamekufa. Labda huko na ujumbe wani kwa rais siku ya leo? No, siku ya leo unajua rais ni kiongozi selected just like myself. Mimi ndamweleza nimwambie aenda ambie watu yake wasiendelee kufungia watu wale wanataka kwenda biashara bila wamefunga Nairobi. Those people wale wamefungwa Nairobi, they could be very innocent people who are going to work. So ukimfungia hiyo itakuwa mzuri. Mimi ningeambia rais ile watu wafunguliwe waende kufanya biashara zao, waweke askari CPD bila hapo wamewekwa, so that watu wakienda kuleta furugu ndio wakamatwe. Kufungia watu is not a solution. So I'm asking my president that those people are kwenda kufungia raia kuingia town
maybe kama si watu wanataka kuenda kupora, maybe wawaju waende, lakini kama wanataka kuenda kupora pia lazima wasuhiriwe, because pia inaweza kuta ile watu wamesuhiriwa. You know the problem, unasuhia wengi ni pengine wanataka kuenda kwa ofisi kujitafutia ajira, lakini umewafungia. Maybe wangetafuta njia ya kujua ni nani anaenda kufanya kazi yake na wale wanataka kuenda kuibia watu wengine, because pia the experience we have, ile watu wanaiba CBD ni watu wanatolewa kwingine, wanajitoa, unajua ni waizi. Those are not demonstrators. Demonstrators don't steal. Hao watu wanakuja ndio wanaenda kuibia watu. So mimi nataka kuambia rais angalie watu wale wanaenda kufanya kazi wasifungiwe sana, wawaje waende wafanye kazi yao. Labda mheshimiwa, going forward hizi maandamano labda wazi contain kivipi? This maandamano you can't contain. Ile kitu tutafanya maybe watu sasa pengine tia gas ndio inatakikana contain hii maandamano. The way I'm seeing, kwa sababu iko watu wengine wanaenda kuibia watu wengine. You know, we are not talking about genuine demonstrators, bwana Manoti. We are talking about the people who are going to steal from other people. And this is beyond even the president himself. It's beyond the Arama himself. Watu wanaitwa security, watu ya security, National Police Service Commission service, wanaenda wamekaa chini, wameangalia, wameona hii watu wanakuja kuiba, that's why wanawasuiria pale. Lakini hii maandamano mimi naona lazima tukikuwa genuine tuende tuombe na watu waambiane ukweli, hii maandamano itaisha. Hii ukweli ya maneno ndio inatakikana, tukae chini tuambiane ukweli. Unaona labda kama hii proposed bill ya Esther Passaris itasaidia, kwa sababu inasema kama kuna siku ya maandamano watumie route fulani, wafanye vitu fulani time fulani, kitu ambayo iko bado kwa katiba na kwa act ya Kenya. Unaona kama itasaidia hiyo bill ya Passaris? Manoti, I think we have the constitution is very clear about the maandamano and the picketing. It is there. But hiyo ya Passaris ni ujinga tu anataka kufanya. You know, let's make laws serious in a benefit wa Kenya. Even when you are long gone, when you are not there. Ile yake, I don't know whether they can see the light of the day. Hakuna mahali anaenda. Maybe anataka tu kuonekana ameleta, lakini because the law is there. What unaenda kupitisha sheria gani? We know restricted areas ni gani na gani. Why unaenda kusema unataka kuweka meters ama nini is not making sense to anybody. Hiyo huwezi kutusaidia. Wacha watu wafuate sheria ile iko on what you are supposed to do when you are in a restricted area. When you are picketing, what you are supposed to do. So raia wafanywe public participation on enforcement, how you enforce, what you do when you are in a restricted area, what you are doing. People are just angry, people are not happy. That's why they are going there. So maneno ya Passaris, hiyo nini yake sioni ikienda mahali. It's just a show of hiyo. Labda tuja hapa hivi. Idea anataka kuenda kuleta Kenya. Mheshimiwa, kuna CS, wabunge, civil servants ambao siku hizi wanaongea very reckless. Ukisikia mwingine anazungumza anasema these are orders from above. What above? Yani alafu unakuta wabunge wengine wakiingia kwa podium, mwingine ni matusi nini. Tunaona wengine tu kwa TV. Unaona kama hawa viongozi wamekosa mwelekeo. Unakuta CS mzima anaanza siasa. Speaker wako wa bunge ameanza siasa. Shida iko wapi mheshimiwa? Unajua Manoti, are you forgetting that the speaker unajua is a member of parliament? Is a member of parliament, but afai kuwa partisan, afai kuegemea upande wote. But is a human being. Hapana mheshimiwa. No, is a human being. Don't forget that speaker has been a member of parliament, he has been a senator, he is now a speaker, and according to the laws of this republic, a speaker is accounted as a member of parliament. Unasikia? Ni mwanasiasa. So always kuenda mfungo mwambie ati hawezi kuongea even when things are going wrong elsewhere. But he is also saying he can talk, why not? Ile makosa nilikuwa nimeona watu wanataka kufanya and the government is encouraging ni hii maneno ya empowerment. Hebu jiulize mbona empowerment hatujafanya Nakuru Town West? Pia mimi nafaa kukuuliza mbona empowerment hii ambao tunaona wanazunguka huyu jamaa namba 2 anazunguka Kenya mzima, hii wiki amekuwa coast, mbona Nakuru Town West na Nakuru hatujaona pale? Walifanya Naivasha huko bono. Niliona.
Mimi nasema hii empowerment ni upuzi. Mheshimiwa utaki kuja Nakuru? If we are going to have empowerment using either public money or I don't know where the money comes from, lazima tuiweke iende kila constituency. Why not? That's why we said that the empowerment yanafanywa skewed empowerment. Hii pesa yote inatumika, hiyo pesa iende wekwe mahali so that every constituency tukue na empowerment. You can't start there even that these poor members of parliament who are giving 1 million, where are they getting the money from? We know some of them cannot even be able to feed in hotels in Nairobi. Unakuta wengi members of parliament ya unaona unazunguka na hii pesa wanapewa. Unakuta member of parliament hata hawezi kukula outside bunge kwa sababu chakula ya bunge ni free. Lakini ikifika wakati empowerment ya anapewa pesa, anaenda kupeana pesa, wanatoa pesa wapi? I've been seeing even those ones from where I come from, Kisii na Nyamira, hawakuwagi na pesa. Lakini sasa siku hizi ya empowerment inakuwa mtu anaenda anatoa 300,000, wanatoa pesa wapi? Those are poor members of parliament, I know them. Not even from Kisii alone, even you watu wote unaona. Ndio mheshimiwa unawajua kuliko mimi. Yeah, I know them. Sinakueleza sasa. Ninakuambia ile pesa wanatoa si pesa yao. Hizo pesa zinatoka wapi mheshimiwa? Siasa, si wanataka kufanya siasa. That's where I'm telling the executive that is going wrong. Why are you allowing people to start doing campaign? So in the process of doing empowerment na hiyo siasa, watu wa opposition pia wameanza siasa. Uone Digijia amejipanga, anaanza kuzunguka kila Kenya. So the country is in a campaigning mood. And the campaigning mood is being brought about by the government itself, because it has started something called empowerment, where people are given money, who are poor, who have not been having money to want to give in Arambes. Hiyo ndio shida. Mheshimiwa, tulisema ni bottom up, na deputy president unaona anasaidia watu, unaona anapewa watu makao nini, matingatinga, vitu kama hizo. Empowerment. Wewe support mheshimiwa empowerment ya deputy president? I'm not supporting it because the people are not benefiting. Ile ni ukora. Empowerment ni ukora. I can tell you for free here, and if you want to know I'm telling you the truth, go back mahali empowerment imefanya. Uliza hapo. Niliona mama mwingine kutoka Kitui wanalia, wanasema walikuwa wameambiwa nini, wanalia wanasema Kindiki tupe pesa. Go back to Nyamira, my account, where empowerment has been done in 2 places, one by the women rep, another one by the member of parliament ya West Mugirango, where people at the end of the day, people were being given 500 shillings. What empowerment is there? Na nilisikia pia kule kwenye nyumbani Manoti, the deputy president cannot purport to be giving 2 million in every function when we know his salary. Salary ya deputy president ni pesa ngapi? Is 1.4 million. Where does he get 2 million every 1 week? Not every after 3 days, every weekend. Anatoa hiyo pesa wapi? Then we are here pretending that the country is on the right direction. When you find the deputy president giving that much money, when you find members of parliament who we know that they don't have any income, avatari mimi niko na ng'ombe, I can get money from my cows because I have many of them. I have hens, I can get it from there. I have one hotel, I can get money from there. Alafu unakuta member of parliament vijana wameenda punge juice ati tumekuja na 300,000, hakuna siasa. They are doing stupid politics. Hiyo wa Kenya, that's why Kenyans are on the street. Ndio hiyo inafanya sasa ile swali ulikuwa unauliza. People are on the street because some people are behaving like they have a lot of money, which money they didn't have up to the other day, lakini unaenda kwa foundation unatoa 500,000. Where are we getting this money from? Corruption. Yeah, that's corruption. That's what I'm saying. Na EACC melala tu. How can EACC? Then we come back and ask why is the president allowing that? Ukiona president siku moja alisimama akaenda akasema kuanzia sasa maneno ya Harambee imeisha. Ukiona akisema so what happened? Na kesho hiyo Sunday akaenda kanisa fulani. No, I think the problem which we have here, hata sisi tumepembeleza president sana. Wacha tumwambie ukweli that shida ni yeye. When you encourage people to wanaanza kupeana pesa regularly everywhere, it is not right. And you know we are in parliament with these same members of parliament. Why they are struggling to come and do fundraisings for people wale wamekufiwa hapa media pelekwe kwingine, struggling to give them each family 10,000. A member of parliament somewhere who came to parliament the other day is every weekend is giving over 1 million, that anatoa hiyo pesa wapi? Mheshimiwa, huko kwa bunge si upeleke mambo kwa bunge, kwa sababu those members of parliament mko nao pale kwa bunge. Niende niseme that there is no empowerment in this republic.
what can I say in parliament? Niende nisimame niseme, you know Manoti, iko vitu zingine huwezi kusema na takana kutumia common sense. When you find people blocking roads, when you find people singing Kasongo, calling you names, when you find people in the streets, saa imekuwa kama weekend. Today is even worse than Sunday. You might think it's ile December ile watu wanaenda Christmas, watu wametoka. Do you need the magic to be told that the people are not happy with what's happening? Then you are allowing members of parliament who are very poor, who don't have any money, they don't have any known business, dishing out the money outside there, dishing money in functions, in the things wanajipiga kifua. That is not the Kenya we wanted. We wanted the Kenya where people would go and work and get pesa. If somebody asked me today, if I want to give out 100,000, you know, but Manoti, I will tell you that I got this money from the sales of my milk. I got this money from the sales of my cows. I got this money from the sales of my hotel. Then I can be able to give 100,000. Hatuwezi kukubali ati sasa iko watu wanafanya empowerment. Go and look at those people who are doing empowerment. They are the same people. Why am I not there? Why is Gikaria not there? Why is nobody? Hakuna mtu mwingine anakuwa. Gavana wako tulimuona. Gavana wako Susan Keka. Hiyo utamuuliza, lakini maybe yeye alienda by virtue of being a governor na anasikia deputy president nakuja. Sometimes you might be forced to work because there's what we call collective responsibility. Lakini ukienda pale, even the governor herself wako na nini yake ya kupeana zikanigi empowerment kama ile alipeana hapa the other day, that's acceptable. Lakini having members of parliament from other constituencies coming to Nakuru Town West, that even if they come here Nakuru Town West, take it from me, I would not attend. Mheshimiwa, tulimuona MP Sudi akisema hii mambo ni connection na kukuwa na marafiki wengi. Yeye ako na marafiki. Ako na rafiki Arama anamwambia nipe 100, mwingine nipe milioni 1 hivi. Unakuwa na marafiki wengi, unaleta hizo pesa, unazikusanya, unasaidia watu wako. Ni yeye peke yake pengine. Ile ya Nyamira marafiki ni nani? Hii watu wanapigana Nyamira wanasema pesa yao imekuliwa. Women rep alienda ya Nyamira, anaenda anapeana blankets. Blankets kwa watu wa Nyamira hawana blankets ya kujifunika. Hata is even shameful for them to accept the blankets. We want development, my friend. Tunataka watu wafanyie watu kazi ile inaonekana. Wacha maneno ya personal. Hii maneno ya personal ati mtu umepewa blanketi umeenda kulalia kwako. Hiyo yako na hiyo amekupatia ile kulala. Ndio blanketi ngapi unapenda watu walalie? Watu Nyamira watu hata blanketi. Pura kabisa hiyo watu watufuate maneno ya empowerment. Mheshimiwa, huko Nakuru unapanga aje mambo na empowerment? Labda vijana, akina mama, nini? Yangu ile nimepanga yangu na ile pesa yangu mimi natumia pole pole. Mimi nimeanza kujengea hivi jana nimewajengea makaa wash. Na juzi nilikuwa nimeongea na governor na first gentleman bwana Mburu, nikawaambia wanisaidie tununue car washes and they said they will buy. So mimi naongoja hivi karibuni kama watanunua nitakuwa nimekusanya pesa yangu ya biashara yangu, pia niwanunulie machines waendelee kuosha magari. That's the moment the leader can do. Ni hiyo ungine ya kuniambia mimi sina. Sasa hiyo kama hiyo car wash waliniambia ile pesa tuwapatia, ingine tuwapatia pesa hapa, hii pesa ya Uwezo Fund wameenda wamelipa maji, wamelipa nini stima, pia unajua hawana. So najaribu kuona vile nitawasaidia. Car washes in the next 3 weeks I could buy the machines myself if I am not getting assistance from anybody anywhere wisha. Yule wako na nini atanileta, nitakuja nipe vijana na ni wachache. Unajua ni wengi lakini ni wachache. What I want to do ile environment itapea watu pesa ya CDF ikikuja tuwapatie pasali. Na unajua pasali tulipitisha juzi wa senators wamepinga. Wanasema hiyo hawataki ikuwe kwa members of parliament. Sisi tumefanya hiyo, tumepitisha. Waje endelee kwenda wakianguza bado ni sawa. Ikisemekana pasali hakuna, tutaambia watu pasali hakuna, tuendelee kujipanga na maneno mengine. Lakini sasa I think what we need to do as a country, maneno ya hii CDF pasali, wacha tukue na free education in this republic, just like tuko kwa primary, wacha ende kwa secondary. Ndio hii maneno itaisha kabisa. Hii kutibu hii maneno ni free education in secondary schools. Period. Hii hakuna kitu kingine. So zungumze na CS Ogamba. Aje?
Unajua that decision is not a decision which are made by the minister. He said they go from the cabinet. Ametoke kutoka bunge, na hata tukipitisha free education the executive must agree because we are involved in money. So hii ni serikali pia inatakana iangalie one watoto ya maskini wala wajiwezi wataenda shule. You know, me I'm very passionate with the poor students going to school, going to better schools for that matter. So mimi nataka tuangalie tuone vile hii CDF tutasaidia watoto because it's like ni kama itafika mwisho. Tusaidie ama tuiweke kwa referendum because that's what the senators want. So that tukipitisha watoto ya wala wajiwezi waendelee kusoma. Mheshimiwa, wiki tumeona pia kumekuwa na kelele nyingi sana kuhusiana na hii kanisa ya 1.2 billion ambayo inajengwa pale State House. Wewe unaunga mkono kanisa iendelee ama hiyo ni show off pia? One, I think hata kama iko kanisa inajengwa inaweza kuwa iko, I think 1.2 billion is on the very high side. Manoti 1.2 billion, I don't know. Ni pesa mingi sana. Inaweza kuwa inajengwa, lakini hiyo ni pesa mingi sana. Na vile nilisikiza rais akisema mimi am a fist of State House every now and again, sijaona hiyo kanisa kama imejengwa hapo, lakini watu walikuwa wanasema nataka kuanza kujenga. Mheshimiwa, tumeona mapicha jana. Ndio nasema mimi sovereignty siano, unajua State House si kwangu kila siku mimi naenda. When I was there I didn't see. Na saidi tulikuwa hapa, hata wewe ulikuwa siku ile tulienda, mimi sikuona. Naona ile gate mlipitia chini kuenda hapo mbele, ndio walikuwa wanasema iko part. The president was trying to explain, and this is what he said, that wakati aliingia State House alikuta kulikuwa na kanisa, lakini kanisa akaone wakati alianza kufanya renovation, kwa sababu alifanya renovation sana kwa the main State House. Hii mahali tulifanyia mkutano, hii mahali nyingine mbeleni, hiyo mahali tumefanyia tent ilikuwa inachukuliwa, ilikuwa inaitwa Choi Wanda Choi something, iko mtu alikuwa na kombolewa every time. So I think with the wisdom ya president alienda akajenga hiyo pavilion mahali tunakuwa hapo. So I think he could be saving around 3 million every day. Kwa hiyo watu walikuwa wanaenda, tulikuwa tunaenda kwa hiyo tent. I really, when I went there nikakuta amejenga, nilifurahi sana. Hiyo mahali tunafanyia mkutano, nikaona hiyo ni mzuri Na hii maneno ya kanisa, watu wanasema kama tungeuliza president angeenda afungulie watu ya pali press people waende uangalia, waenda waambie hii ndio kanisa, afungue gate watu wanahabari waingie. Aenda waweza waambie hii ndio kanisa ya mabati, angalia vile inakaa. Kwa hiyo kanisa bado iko watu walikuwa wanaabudu hapo, lakini nimesema ni wachengee hii na waweza waambie inajenga, na hii inajenga hapa itatumia pesa fulani. It will be just open, people will speculation, you know, people are speculating and they are speculating because utaki kuenda kuwaonyesha. So the president said ilikuwa nyumba ya mabati anataka kujengea watu wale staff na wale watu walikuwa wanaombea hapo. There is a school, I think there is a nursery school there, so that the environment will be mzuri. I think that will be okay if it's not costing 1.2 billion. And if the president said that he will spend those money kutengeneza kanisa mzuri na Sunday school, mimi sioni kama iko shida, but itakuwa ni shida kama it's costing 1.2 billion. Hii itakuwa ni shida kwangu. I will not support 1.2 billion. Yeah. Labda tuachane nayo mheshimiwa, turudi hapa kwa siasa kidogo kabla tukuje hapa Nakuru Town West. Tumemwona juzi Matiangi akisema yeye mwenyewe hana chama, yeye yako partyless, na tunaona Jubilee ni kama mnasema mko naye, lakini anasema yeye hana chama. Labda ako wapi Matiangi, kwa sababu rafiki yako yuko wapi? Hata baadaye alijieleza sana. Yeye alisema many political parties are approaching him. Ulisikia hiyo? Si alisema iko mapati mingi zinakuja kwake kumwambia. So he said he has not sat down and agree which one. Jubilee is one of them. Watu ya Jubilee we have approached him, tunamwambia akuja. Watu wengine wamemapproach wanasema kuja. So he said is still deciding which one. Once he decides he will come. Elections haiko kesho Manoti. Why do you want him to have a party today and the elections in 2017, 2 years and a half? Mheshimiwa, ni kujipanga mapema. Kujipanga aje? Kusema unataka kusimama kura already umejipanga hiyo. You know the most important thing ni kusema unasimama kura. Maneno ya chama
hiyo ni kitu ngine different. Hiyo ni secondary. The primary issue here is you are going to fire as a president. So maneno ya chama itakuja baadaye. And I did support what he said. Hiyo we support him. Wakianza kusema chama, watu wamemapproach wengi. There are alliances, people are coming together, coalitions. There are many things before you settle on a party. So like now, Jubilee had issues. You remember, Jubilee had two functions. Jabira jacket, blah blah. Hivyo we were members of we were here, but now the court imerainisha, imesema the party leader vile inaenda. So we will see whether he will be given a party leader ya Jubilee asimame kura ya president. Well and good. Mimi niko hapo Jubilee. Kwa hivyo mheshimiwa, kuna uwezekano Matiangi akuwe party leader wa Jubilee? Siena, most likely. The probability is over 50% that he will be the candidate ya Jubilee. Mheshimiwa, unajua wewe ni wa Jubilee, kwa hivyo umesema probability 50%, more than 50% Matiangi atakuwa flag bearer wa Jubilee party. Atapewa. He will. Is so far is preferred candidate ya watu ya Jubilee. And you know, Kioni having been the secretary general, amesema several times he will be. Utamuunga mkono nani? Daktari Matiangi? Why not? Why not? Akisimama urais sasa hivi huko na Rais William Ruto, Matiangi ndio huyo wako hapa, utaenda wapi? Wacha niwaulize. Wewe chama yangu ni gani? Chama yako ni Jubilee. Why are you telling me that ya mtu ya KK William Ruto anakuwa gani? UDA. So how does UDA and Jubilee, where do you connect the UDA and the Jubilee? Mheshimiwa, ulisema mko broad based. Broad based is ODM and UDA. Yani ya mjajua watu ya president broad based is UDA and ODM. We are not there. Sisi uione kila siku mimi nakuambia. Mheshimiwa, Jubilee iko kwa broad based? No. Ni UDA na ODM peke yake. UDA na ODM. Ninyi mnafanya nini kwa hii coalition ya KK? No, sisi wakiita PG mnaenda State House. Sisi tunafanya kazi. Tukienda State House tunaenda kuuliza maneno yangu ya constituency. Siko makosa. Unataka niende wapi? Maendeleo yote ya Kenya yanapatikana State House ni Manoti kama hujui. Maneno yote ya county hapa yanapatikana kwa Susan Nikiika. If you didn't know. Nikitaka kitu ya county unataka niende kwa mtu gani? Wala walishindwa kura. Niende niwaambie nataka mnisaidie drainages ya 140. Watakuja. Si lazima niende kwa Susan Nikiika. Sasa nikienda kwa Susan Nikiika iko makosa gani? And then if I go to State House niende nipate usaidizi ya watu wangu. Alafu William anieleza niambie hata nikichukua kura bado utakusaidia kama huyo usaidizi. Why do we get elected? We get elected so that tufanyie watu kazi. You must go where mahali hiyo kazi inatoka. Mahali inatoka so far ni kwa Susan Nikiika, the governor and the president William Ruto. Unataka nifanye nini kama ni wewe ungefanya nini? And that's why I'm telling you, wewe ni kama uwezi kuwa mwanasiasa. Because utakuwa kama miende kutafuta maneno ya maendeleo. Wewe utaenda ukae tu uanze kusema wewe ni mheshimiwa, uanze kupiga kelele kila mahali. Ukikosa maendeleo kuletea watu 5 years unakuwa one term. Sio ndio shida. Mheshimiwa, mimi hata hiyo one term bado sijakuwa nao. Tuje hapa hivi umesema Matiangi ndio hiyo ni presidential candidate wenyu wa Jubilee. Ndio hii Rais William Ruto upande mwingine. Watu wanauliza wewe utaenda upande gani? Nani alikuambia ati Matiangi hawezi kukua na William Ruto wakubaliane so that Jubilee support mtu mmoja ya kuwe? Nani alikuambia? It is very obvious William Ruto atasimama urais. You know when you have a presidential candidate does not mean that unaenda kusimama. What makes people think that Matiangi hawezi kuongea na William Ruto? Ndio tukue na coalition vile Mudavadi waliongea na UDA akikuwa ANC vile speaker aliongea, speaker akaongea na UDA wakaform coalition inaitwa KK, alafu wakaform serikali, Musalia akapewa hiyo prime cabinet secretary, yule mwingine akapewa speaker, yule mwingine akapewa senate, hivyo kuendelea. Why do you think that if we have a presidential candidate by the name of Matiangi hawawezi kuenda tufanye negotiation na William Ruto so that sisi
kama watu ya Jubilee tupate viti kama wengine walipata. Why? Not the fact that we have Matiangi as a presidential candidate and supporting him, that's not been in that stand. We are going to talk. Tutaongea na majama sote. Just like kama Wakisii sisi tumesema kwa niaba ya Wakisii, yule mtu atakuwa anaongea kwa niaba ya Wakisii ni mtu mmoja anaitwa Fred Matiangi. So that kama William Ruto anataka kwenda kuingia kwa Wakisii, apitie through Matiangi. Vile anasema utaka kuongea kwa Wakamba, sasa Wakamba unapita through kwa Kalonzo. Utaka kuongea kwa watu fulani hivyo kuendelea namna hiyo. So that you are saying that Matiangi yeye ndio spokesman ya Wakisii in this Republic of Kenya. When he comes here akitueleza atuambie nyinyi Wakisii nataka muenda hapo ndio tutaenda. Na mahali atakuwa ndo mahali utakuwa. Of course. He will find me there. Mahali mimi nitakuwa ama mahali yeye niko ndio anakuja atanikuta hapo. So if we find me there, what happens? Unataka anikuta hapo nitoroke. Na mahali yako na wewe yuko? Hapana, we will be in the same place with Matiangi. Take it from me, I cannot be outside Matiangi. Hata nilikuwa nimeona mtu mwingine. Mheshimiwa, saa hizi Matiangi anatembea na kina Gachagua, Kalonzo, kina Linturi. Wewe uko upande hii ama uko upande hii? Wapi? Tunaona pamoja kula Western wapi wakizunguka wakisema one term. Kule hajafika. Mimi siwezi kusema one term. I told you one term. Why one term? People go for 5 years. So one term unatokea wapi? Unajua Manoti mimi I'm never pet. Lakini mheshimiwa, it is very obvious Matiangi haizi ende upande ya Kasongo. Ataenda upande ya kina Gachagua. Why are you saying so? Umeongea na yeye? Ni cousins. Umeongea na yeye? Umeongea na Matiangi? Mheshimiwa, ni makuzo. Wamesema makuzo walakaa pamoja. Hiyo ndio ya makuzo, hiyo ni vitu ya ni watu wanajitafutia kura huko. Those are normal watu kuongea. Lakini I'm telling you, kama unataka kujua siasa vile itaenda, wacha tufike sasa siasa yaanze, wasemekane ni nani atakuwa presidential candidate ya hii makuzo. Mheshimiwa, makuzo saizi imechacha moto vibaya sana. You know, let me tell you nani, watu wakienda kama saa hii, ukiona watu vile wanakaa, I told you, people are desperate wa Kenya. Ndio nano wanaenda hapo wanasikia hiyo maneno wanasema. There is something which not adding up in this republic. Lakini I can tell you, Matiangi is not one person who is bad. Matiangi si mtu anaweza kumwambia afanye vitu. He has been in the government, he has been the minister for interior, he knows. Si mtu anaweza kuenda kuwa reckless kuongea huku kufanya nini. Yeye is, you know, you must join forces. Hii ni kampeni inaenda kufanya 2027. So you must be somewhere. But if, for example, today tuenda tukae chini tukubaliane sisi watu ya Jubilee, kinara wetu wakikuwa ni Matiangi anatuelekeza, mali atatuelekeza ndio tutaenda. Nani alikuambia hawezi kutuelekeza kwenda kwa William Ruto? Because you don't talk with him. But do you believe I talk to him? I don't know. No, mimi nasema kwa mafikiria zako vile unakaa. Do you think that I could not be talking to him? I'm a senior politician, if you didn't know. Winning 3 times. How do you rate the seniority? How do you rate the seniority, Manoti? Wewe ni ranking member. Rate the people according to what they have, how many times they have been elected. Lakini mheshimiwa, utaenda upande wa makuzo ama utaenda upande wa bottom up? Kwa sababu tunaona upande hii wa Kasongo ni kama ameanza kubaki peke yake. When that time comes, we shall be somewhere. But what I'm telling you, I will be with Matiangi. Mheshimiwa, DCP, watu wa DCP wanakutafuta. Nasikia kuna fununu ambao unaelekea upande wa DCP. Sisi ni watu tunatafuta na kila watu. You know, with my seniority and with my popularity, where I'm two things. Hakuna jamaa ile naweza kosa kunitafuta. Si hiyo peke yake, hata UDA ananitafuta. Hata DCP wanaweza kuwa wananitafuta. Hata Wiper wananitafuta. Kila mtu ananitafuta. Mimi ni yote keke. Yule mtu mnahitaji ile mtu ya nini? Ile watu ya wale wachezaji mpira wanaitwa nani? Yule alikuwa anaitwa nani? Ronaldo, Messi. Mimi ni Messi sasa. Kila mtu ananitafuta anasema kuja hapa. Lakini mimi nakwambia ni chama hiyo zipi hizo zinakutafuta? Karibu yote. Hata Ngujiri, mheshimiwa Ngujiri ananitafuta. Mheshimiwa Ngujiri anatafuta mimi sana. Unajua kuna jamaa yake? The Future Party. Inaitwa Future Party. So hata yeye ananitafuta. Mheshimiwa, wewe ni hot cake. Kabisa. And I'm telling you, Manoti, mimi nisimama kuwa member, nikisimama
as an independent candidate in Nakuru Town West, you will be shocked that I can still win. I don't need to be na party ni ushinde kura. Because I know ile kazi nimefanyia watu. Kazi yangu ni kuambia watu nimefanya kazi, mkiona mnichague, mkiona nimefanya mnichague. Lakini bado wakikataa mimi am happy with 3 terms. Lakini utakuwa kwa chama fulani. Amini Jubilee Manoti. Si nimekuambia mara mingi pia Jubilee member pale. Hii maneno yenu mnasema ati natafuta hiyo ni yenu. Siwezi kukataza kama umesikia. Lakini mimi Jubilee member pale amedimaka mwisho. Lakini mheshimiwa, sasa hivi kwa sababu kuna hii vyama zimeanza kuja nyingi mpaka hii ya mheshimiwa Kimani Ngonjiri, the future party. Wewe ukisikia venye ground inasema hata mimi naenda kununua chama nikuje naye moja. Hata mimi nianze kutafuta hiyo watu wakuje kwangu. Kwa nini nisikue na chama? Ukisikiza ground unaona kama upepo inaenda upande gani? Upepo. Sasa hivi watu ni njaa wanalia, hata huwezi kujua upepo iko wapi. Watu wanalia njaa. Sasa hivi watu wanalia njaa bwana. Ukiuliza watu wanalia njaa sana. Unajua nilienda mahali nyingine juzi, mtu akaniambia ati mheshimiwa, sasa hapa tuko sawa, ni njaa tu. Ukienda kila mahali unaambiwa hivyo. Hata mimi nawaambia sukuli. Hata mimi niko na njaa. Sasa tuko na njaa, tunalia kila mtu. Kwa hiyo huwezi kujua watu wako wapi. Lakini one thing I know, mahali watu wako, watu mahali wako saa hii, mtashangaa. Ile kule itapigwa Kenya hii, sitaki kusema itapigwa nani. Lakini people will go home. Mheshimiwa, kuna hii chama ya kusikiza ground. Wewe unasikiza ground? Sana. Inaitwa DCP. Why am I here today? Ukisikia nikianza kusikiza ground kutoka huko chini ningepanda. Ama huko wana nikisalamia watu hapo. Sio ni kusikiza. Sinakuja kusikiza kutoka huko chini. Unasikiza kupanda juu kukuja mpaka hapa. Ama kusikiza unafikiri ni kupita huko kwa watu wengi. I'm listening to the ground. And it's what I do every day. Unajua mimi watu wengine wanasema kusikiza ground nani? That's what I do every day. That's why I'm always in this office. That's why nikienda pale chini na salamia watu nauliza mnaendeleaje. That's why I allow people to come to my house and take tea in the morning. That's why natembea kila mahali nikisikiza. Sisi tunasikiza ground. Just like kila mtu anasikiza. Hata William Ruto anasikiza. Ni nani asikizi ground? Even the president is listening to the ground. Nobody can not listen to the ground. Sisi tunasikiza ground sisi sote. Unajua kwa watu wengine wanataka kujifanya ati hao wanasikiza ground more than others. No. You can never win an election if you are not listening to the ground. If you are not listening to what your people are telling you, you must listen. Mheshimiwa, unajua tunakumbuka ile wave ya UDA ya 2022. Unaona kama DCP round pia hii itakuja na hiyo wave ya kusikiza ground na iwafagie proper. Kama ilikuwa wave ya watu kushindwa, mbona mimi nilijariwa na Jubilee? Ama ya Jubilee ama wao wanafikiri mimi ni UDA? Mimi ama Jubilee member parliament, how did I win? Kama unasema hiyo wave, watu hawaangalii wave bwana, watu wanaangalia ile kazi unafanya. Kama unafanyia watu kazi yako mzuri utapata kura. Kama hujafanya unaenda nyumbani. Hiyo ndio tunasema. Haya, mheshimiwa, endelea kusikiza ground. Tutajua mahali utakuwa, lakini umesema mahali Matiangi atakuwa? Hapo ndio utakuwa. And you know, unajua nilikuwa nimeona hii social media mtu mwingine ameandika amesema ati Arama na support William Ruto. Ati sasa Jubilee sio ameenda na Matiangi and this idiot doesn't know Matiangi how he looks like apart from kumuona pale kwa TV. You know, this is an idiot who say that the Arama Matiangi is my brother. We talk the way we talk with you more than even the way I talk with you. So you cannot tell me about Matiangi. Matiangi has started even saying as mama kura 2022 you didn't know. I campaigned for Matiangi akuwe president in 2022, lakini Uhuru Kenyatta akatuita akasema wacha tusaidie Raila kwanza, Matiangi atakuja baadaye. Mpangilie ilikuwa kama Raila angeshinda siku ile angeenda tu 5 years. Kutoka hapo sasa ndio Matiangi ajimwage kwa kiwanja. So hii maneno ya Matiangi usimama kura jaanza sasa hivi watu wengi wanafikiria. It is started in 2022. So when you find an idiot going to say that Arama cannot talk to Matiangi and because ndiko na William Ruto, who doesn't know that the Matiangi knows that mimi nafanya kazi na William Ruto? Kwani Matiangi amefungwa macho? Aoni? So he knows why I'm there and I know why I'm there. The president knows where we are working together. Wacha nikuulize mheshimiwa hili swali. Leo Matiangi akikuja rally tumemwona akizunguka kule Western wapi. Hii wiki anaenda kule upande wa Meru. Akikuja rally hapa kaunti ya Nakuru. Utakuwa kwa hiyo rally yake ya kuzunguka? Why not? And au kaniga mimi na media natakana nipanga akikuja. Are you telling me that Matiangi atakuja hapa bila mimi kumpangia? Is that what you are saying?
No, that's what you are saying, that Matiangi is coming here without the Arama being involved. Anazunguka tu akisalimia watu. No, mimi nakuuliza, nasema unataka kuniambia Matiangi atakuja hii county ya Nakuru bila mimi kumpangia vile anakuja? You think he can do it? Wewe ni kazini yake, lazima upange. No, Sika is my brother. I will do it. I will do it. And I'm soon doing it. Si rali ya matusi. No, rali ya kuja kuongea na wakisi yetu hapa kwa niko shida gani? Si Matiangi comes from a place called Kisi. Wewe Manoti nafikiri mimi ni Mkikuyu? Sasa akuja kusalamia wakisi hapa, atatoroka niseme Matiangi anakuja, sibutu kumpeleka kwa wakisi, aende kuongea nao, na akimaliza kuongea na wakisi, aongea na Wakenya wengine kwa sababu anataka kura ya Wakenya. Lakini mheshimiwa wanasema one term. Wewe upande mwingine unafanya kazi na Kasongo. Mimi watu watakuja waseme one term, mimi ndasimama niseme tunataka maendeleo, hiyo tu. I cannot say one term because I have a lot of respect for elected leaders. William Ruto hakuchukueka hapo. Yeye alichaguliwa na watu. Why are you telling me one time yet we elected him? If you didn't elect him, yuko watu wengine hapa wanampigia kura. So why are we talking about one time? We can't do that. In fact, Ligichini anaongea one time zaidi na yeye ndiye alimweka hapa. So I don't know whether when he was putting mtaka kama alimwambia ati nikitoka atakuita one time. That is not my business. My business is I know William Ruto was elected for 5 years. Ajasema aku elected 10 years. He's only working for, just like I'm also working to get my fourth form. Hivyo nipate my fourth time, hiyo tu, hakuna kitu kingine. Na unaona kuna hiyo uwezekano wako kurudi 2027. Ukijaribu kupiga darubini, unaona kama ni shobe. Mimi nimeshinda kura mara mingi, so kushinda kwa kura ni watu wale wanapiga wale wako huko nje. So I can't dictate to them that sasa si mimi najipigia kura. Lakini I'm hoping, no, I hope when ani kuchaguliwa, you put what we call the hopes. You don't put something that you rather kuchaguliwa. Wewe ni nani usema ati unaenda kuchaguliwa? We hope kulingana na ile kazi nimefanya watu watanirudisha. But nimesema kila siku, if they don't return me, I'm still happy because 3 years is enough time for you to have been elected. Watu wako na kuchagua mara 3 walikuwa na heshima na walikuwa wamekuamini wakachagua mara 3. If they failed to elect you the 4th time, I'm not seeing anything wrong. But so as far as I'm concerned, I've also discharged my duties to an extent where I think that I would request them warudishe mara ya 4 kuwaeleza ile kazi nimewafanyia na ile kazi naendelea kufanya. Hiyo tu. But kujivuga kwa kwani utajipiga kivuga tunakuwa elected na wewe kuna unaenda kuomba kwa watu huku, people outside there unaweza sema unakuwa halafu waseme hapana, utadu nini? Na Mungu akikuwezesha uchukue, utapanda juu ama utasema sasa pia pumzike kidogo? Sasa hiyo siwezi kusema. Last time unajua nilikuwa nimesema nataka kwenda gavana na unaona sijaenda, so sitaki kurudia tena nianze kusema ile kitu pengine itawezekana. Getting even the 4th term is good enough. You can sit there and live with others maybe if that time comes. But watu wale wakisema wewe endelea, utakataaje? Watu wakikwambia unafanya kazi nzuri endelea, utakataaje? You cannot refuse kuendelea kufanya kazi. Mheshimiwa, wacha tuje hapa hivi Nakuru Town West. Last week tulikuona na Governor Susan Keka kwa ile shamba ya pale ambayo yuko na labda utueleze, kwa sababu nimesikia sijui kuna kesi kotini, kuna hizi functions sijui ni 3, kuna ya Bondeni, kuna hapa ya Shabab, kuna ya town, mambo hiyo watu ya jua kali. Tueleze hii mambo imefikia wapi? Unajua sisi watu ya jua kali walipewa shamba na rais kitambo, hata kabla sijakuja Nakuru. We are talking about 40 years ago, and those people ndio naona walikuwa wanakuja hapa. My work as a member of parliament ni kujaribu kuona hiyo kiwanja ilitokaje mikono ya wanajua kali ikaenda wao watu wengine na sema wako na title. Lakini so far sasa nimeenda Nairobi, sasa nilirudisha hiyo swali Nairobi, ile watu ya kamati ya lands wameenda wametafuta kila kitu, hivi karibuni nitawaleta hapa. And so far what I've seen which is surprising ni kwamba hakuna mtu wako na title, so hiyo shamba itarudi kwa wanajua kali. And the reason why tulitafuta gavana hii maneno ya hiyo shamba, I brought it up saidi tulikuwa na Susan Kiika Nairobi na president. So the president akasema tufuate na gavana, tufuate na leaders ya hapa. So far mimi na Gikaria na gavana
tumefuata sana, ndio hata Gikari unasikia Gikari, unajua anaenda kuwa senator, sio anaenda, unajua unasema anaenda kuwa senator, anaenda kusimama kuwa senator. Tumefuata sana na yeye, na sasa ile tumefuata, tumegundua ya kwamba hii shamba ilikuwa imepewa title kutoka Nairobi. Nikaona pengine ndio ukarabati ilikuwa imefanywa hapa. In fact, I want to call you watu kesho niwaambie tuende na hapa at corruption, tuende, kwa sababu pia walikuwa wanafanya uchunguzi yao, watueleza. Na gavana amekubali, amesema atatufanyia fencing, ataenda kuweka fence. Na unajua jua kali is developed, hiyo ni maneno ya county, na amesema atawatengeneza shades. So that's why we went there with the governor. Siku hiyo tuliona hapo, tulienda kuona hiyo maneno. Pia nikasikia pia mnazungumzia mambo na affordable housing, sijui nini. Houses we are doing bare soil, we are doing 1000 I think 1600 affordable houses hapa bare soil iko samba hapo ya county, tunafanya 1600 houses. Arao bare prison pia iko samba, ilikuwa imechukuliwa 100 acres, ilikuwa imenyakuliwa na hiyo watu ya kuiba mashamba. So ndio tulienda kuona siku hiyo, because hata hiyo tunataka kurudisha, tukirudisha tuchenge affordable houses hapo 50 acres. Na unajua watu wengi hawajui, ikikuja kama hii affordable houses ikikuja na kuja na vitu mingi, tutakuwa na hospitali, tutakuwa na police post, tutakuwa na nini, vitu mingi inakuja on those hiyo ya 50 acres. So that's why tulienda kuona, and you know houses is developed, hiyo ni maneno ya county. So tulienda na gavana hapo, tukaenda kuangalia. So very soon tutarudisha hiyo maneno. Hii so hiyo manyumba kujengwa 1600, wacha tupate, hata wewe pata nyumba moja kama una kwako, hata kama uko naye ukipata nyingine si mbaya, wacha hii watu wote wapate manyumba, hata mimi nitapata moja hapo. Naendelea namna hiyo, nikipata ya kijana yangu nimlipie, is not expensive, inakuwa manyumba inakuwa bei rahisi. Asante sana mheshimiwa. Labda na hii wa jamaa hii watu ya kule Mwareki wale walifagiliwa na floods, ile watu ya maji, president ameamuru, amesema watafutue shamba within the park, kwa sababu mahali tunapeleka hapa hiyo tunataka kujenga affordable houses, and most likely we can negotiate with the government if they are given land outside Nakuru town west constituency, tutaona vile tukaombeseti hatu wapatia hata kama ni nyumba moja kwa hii affordable houses. And I think the governor is on it, the president is on it, so we expect that at the end time they will be able to be settled. Labda mheshimiwa, tukimaliza labda uko na lingine labda la kutueleza siku hii ya Saba. Unajua pia leo nimevalia pia bulletproof ya kwenda maandamano, lakini Nakuru mambo imetulia. Hapa maandamano ukitaka kuenda, enda tu, ni haki yako. The constitution says uende maandamano. Ujiadhari sana, usiende upiwe mawe, usipiwe risasi. So what we are doing in Nakuru County and Nakuru Town West, sisi maneno ya maandamano, unaona ndio watu wamekuja hapa. Sisi hatutaki maandamano kwa sababu tunataka tuongee na serikali tusaidie vitu mingi pole. Hii maandamano tunajua ni pengine iko na siasa mingi. Sisi wacha tukae kama watu ya Nakuru Town West, tuambie watu waendelee kufanya kazi yao kama kawaida. Ndio tumeambia deployment ya polisi ifanywe kila mahali, so that ndio watu wafanye kazi zao za kawaida, tukiongoja kuendelea mbele. Hiyo tu ndio nataka kuambia watu ya Nakuru County na Nakuru Town West. Haya, mimi nasema asante sana mheshimiwa pia kwa kuweza kutenga muda wako, na pia siku ya leo ni ya Saba kukuja kwa ofisi na pia kuhudumia wananchi. Tunasema asante, na pia fanya kila wakati. You know we are not idlers, tuko na kazi ya kufanya. So idlers pia wale wanataka kwenda kufuruga watu, wanataka kuibia mali ya watu, ya tuweze kukubali kama Nakuru Town West. Hata tumeweka vijana hapa waenda wakata hiyo maneno. Hawa vijana ni goons ama ni kina nani? Goons, voters cannot be goons. Watu wanapiga kura hawezi kuwa goons, Manoti. These are the voters. Hao vijana unaona hapa. Unajua mheshimiwa, umesema vijana. Nikagumuka siku ya jana kuna vijana walionekana huko Nairobi wakivamia ofisi fulani. Kitu watu wengi hawajui, iko kitu inaitwa public arrest. You know, watu kusema tuweka amani, vijana wakikuja waseme mheshimiwa Arama tunataka kupita kwa tuseme tunataka kuweka amani. Iko makosa gani? Si hata unataka amani.
So wakienda huko wasaidie polisi waweka amani, iko makosa? That's what we are doing. We are telling vijana saidiana na polisi muweka amani. And that's what they are doing. In fact, vijana wamepita tangu asubuhi. Hata utaona hapo nje wako hapo wanapita, wako na pikipiki. Wanakuta watu ukitaka wanaita polisi wanasema iko mtu anataka kufunga barabara hapa, polisi wanakuja. Hata they can even arrest and hand over to police and is allowed in the law. Sheria inakubali. Lakini hao tunaona Nairobi wanatembea na pikipiki, wanaibia watu, wanatembea na polisi, wanapiga watu. Hao ni goons hapa, ni vijana pia kuweka amani. Sasa hao ni Nairobi, mimi sijui. Unajua mimi nasema Nakuru. Unajua mimi ni mgeni Nairobi, vile wewe unakuwa mgeni. Mimi Nakuru hapa ndio najua. Nairobi siwezi kujua kama ni goons mimi, lakini hapa Nakuru mimi najua ni vijana wanaweka amani, vijana yetu. And they are the voters in Nakuru County, wanapiga kura, wengine east, wengine west, hivyo kuendelea. Hao ndio wanaweka amani. Hapo we don't have goons. Haya, mheshimiwa, tumalizie hapo. Mtazamaji wa Manoti TV, imekuwa ni kitengo cha Sema na Manoti. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na mheshimiwa Samuel Arama. Mzuri, uenda hapa nje ukitoka interview watu wakuambie au vijana wakuambie whether they are goons. Tuko na vijana wengine hapo wale walienda, tuende hiyo boardroom hapo, tuende boardroom ujue si goons. Wacha tutamalizia hapo, tumalizie hapo. Tuende hapo boardroom tuone.